Record start. Record in progress. Start this. Yesterday we are already discussed that how to compile the program. Yes, Okay, sir. and clearly, and today onwards, why it is the advanced Java we have to learn, and each and every application it can be used in this Java. Tell me about that. Why we are choosing the Java programming? Any specific thing is there? Any advanced thing is available in the Java? That's why we are giving the importance of the Java. Tell me about that in some of the few Compared to times. C and C++, some more features are adding to Java. Okay. So in that extra options purpose and additional option purpose, we are already established that C++ and C programming and C hash also. But just we have to include that advanced things. That's enough. But they are, and specially and specifically and separately, they have to be introduced in that Java. What is the reason? జావా మనం ఒకసారి రాసి ఎక్కడైనా కంపైల్ చేయొచ్చు సార్ కానీ C++ లో అట్లా ఉండదు. అలా లేదు. So that environment purpose, what it can be introducing. Write once, run anywhere. So that utilization purpose or that specific usage, advanced usage in purpose. So which one is the given that advanced option? జావా Java compiler, the compiler is already in previous versions also is there. It's available. That C and C++ also it can be available. That C compiler. So that is not a extra additional thing. It is not available in the Java. So in that specific uses, you are already saying that. What is that? Java.lang. No, run anywhere. That enrollment it can be there. So that enrollment purpose, what is the content they have to be introducing in their Java? JVM. JVM only. So the before C and C++, it cannot be containing that any JVMs, virtual machines. It is not available in that particular C and C++. And here Java only it can be having that JVM, the virtual machine. So compilation is available, and each and every application should be having that. Programming applications would be having that compiler. But here the compiler with JVM. Okay, that is the advanced feature. It's available in Java. That environment it can be introducing James Gosling. That environment. Okay, so actually that type of environment they have to be given. But so in the Java they have to be utilizing of what is that virtual machine. Before that it can be there in one separate feature is there. Just see here. See here. For example, here first you have to using what is that dot java file and yes, exactly. And here okay, exactly. And here it can be compiling that. Whenever it is compiled successfully, then it can be generated dot class file and 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 here and again the class file you have to execute. Yes or no? So whenever it is generated that class file, you have to get the output. Whenever you generate the class file, then you have to get the output. No, no. Again, you have to execute from that class file only. Clear? Yes. And here it can be available. What is that? Interpreter. So this interpreter, whenever you executing this class file, that class file it can be converted into. Whenever it is available that class file, what type of code it can be available in that particular class file? What type of code it can be available? Binary code in that class file. Whenever you open that class file, can you read that class file? No. See. We didn't understand. Yes, exactly.
Just you have to observe that one in practically. This is my see here any class file is there. Yes, this one. Just you have to open. It is not opening. So why? Because any application it cannot be supported that class file. So in that way, just you have to open with, just you have to choose that open with, select on that icon, click on right button, and then here, oh yes, open with, and choose the notepad file. Clear? Did you understand this language? No. Here it is only zeros, ones, and some of the so that characters also it is not available in that class actually, but you are choosing some application. So that application it can be that one or zeros or something symbols, it is not available in that for that language. In that way, it can be different, or what it can be having that language, based on that language it can be showing on that screen. That is the thing. But you are not understanding this one. Okay, so yes, that's the thing. Okay, that's why you are class file, you are calling that class file only. But that is not a given any output in this Java. So on the time it can be available only interpreter. So this interpreter, the bit code, it can be converted into already zeros and ones is there. That compiler, it can be converted into zeros and ones. That is the class file. Clear? So this class file, whenever you executing that class file, then that class file it can be converted into bytecode. Clear? So here two type of నేను అనేది ఏంటి అని అంటే జావా ఫైల్ని కంపైల్ చేసినప్పుడు క్లాస్ ఫైల్లో మనకి ఏముంటుంది, బిట్ కోడ్ ఉంటుంది, అవునా, బైట్ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఈ బైట్ కోడ్ అనేటువంటి దాన్ని మళ్ళీ ఇంటర్ప్రేటర్ అనేటువంటి హెల్ప్తో మనం మళ్ళీ ఆ క్లాస్ ఫైల్ బైనరీ డిజిట్స్ అనేటువంటి వాటిని మళ్ళీ మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఆ ఫెసిలిటీ దేనికి ఉంటుందండి అంటే ఇంటర్ప్రేటర్ అనేటువంటి దానికి ఉంటుంది. దిస్ ఇంటర్ప్రేటర్ ఇట్ కెన్ బి అవైలబుల్ ఓన్లీ జావా. Okay, C and C++, it is not having that interpreter. It can be having only compiler only. In that way, in that compiler, it can be converted into user understandable language into and system understandable language. But here, the Java, it can be having one more advanced option is there. That is the JVM. In the JVM, it can be available that, what is that? Interpreter. That interpreter, whenever you choosing that compiler, whenever you executing that class file, it can be converted into bytecode. And previous bit binary code, that is the class file only. క్లాస్ ఫైల్ అది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఏంటి క్లాస్ ఫైల్ అనేటువంటి దానిలో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, జావా ఫైల్లో హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. జావా ఫైల్లో కంపైలర్లో ఏమీ ఉండదు. దట్ ఈస్ ద మిషన్ ఓన్లీ. కంపైలర్ అనేటువంటి దానిలోకి లోడ్ చేస్తాం. జావా ఫైల్ అనేటువంటిది కంపైలర్ అనేటువంటి మిషన్ లోనికి, దిస్ ఇస్ ద మిషన్, దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ ఓన్లీ. This is this contain any language, it did not containing any language. It is only mission only, the converting mission only. అదేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక తమిళ్ మనం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, ఒక లాంగ్వేజ్ తెలిసినటువంటి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉన్నాడు, ఇంకొక లాంగ్వేజ్ తెలిసినటువంటి ఇంకొక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉన్నాడు. సో మధ్యలో ట్రాన్స్లేటర్ అనేటువంటి వాడు ఉన్నాడు. ట్రాన్స్లేటర్ అనేటువంటి వాడు ఏం కలిగి ఉన్నాడు? తెలిసినటువంటి వాడు ఉన్నాడు, అంతే తప్ప హీఈస్ నాట్ కంటైనింగ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. వీడిలో ఏమి లాంగ్వేజ్ ఉన్నదా అని అంటే అతను లాంగ్వేజ్ తెలుసుకోవడానికో లేకపోతే లాంగ్వేజ్ కలిగి ఉండడానికో అక్కడికి రాలేదు. హీఈస్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేటర్ ఓన్లీ. దట్స్ ఇట్. దట్స్ వై యు ఆర్ కాలింగ్ దట్ మిషన్. దట్ ఈస్ అ మిషన్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇన్ ద సేమ్ థింగ్, కంపైలర్ ఈస్ ద సేమ్ మిషన్. దట్ ఈస్ అ మిషన్ ఓన్లీ. సో ఈ మిషన్ ఎందుకు, వై యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ దిస్ హెల్పింగ్ అంటే
this Java file, this human understandable language, it can be converting to the class file. And that purpose you have to using this compiler engine, compilers mission. That's it. Clear? So next. So whenever generating, so to whom to generate this class file? Exactly. Clear? This compiler only it can be generated this class file from this Java file. జావా ఫైల్ నుంచి కంపైలర్ అనేటువంటిది క్లాస్ ఫైల్ అనేటువంటిది జనరేట్ చేసింది. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? రైట్. సో దిస్ క్లాస్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఎనీ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ దిస్ జావా కోడ్, ఫ్రమ్ దిస్ జావా అప్లికేషన్, right? So that Java application, it can be having some advanced feature is there. That is the interpreter. That is the interpreter. That interpreter only it can be available JVM. Clear? So why you are choosing that JVM in the sense that JVM containing that interpreter. Without the containing of that interpreter, you cannot choose the JVM. Clear? ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా? సో ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ మీడియేటర్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో హియర్ వెన్ ఎవర్ యూ choosing this interpreter, so if you want to use this interpreter, which one you have to select? JVM. ఇంటర్ప్రేటర్ అనేటువంటి ఆప్షన్ మీకు కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఏది చూస్ చేసుకోవాలి? JVM అనేటువంటిది. అది ఇంకా మీకు క్లాస్ ఫైల్ దానికి ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దు. సో ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రేటర్ అనేటువంటి దానికి సోర్స్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. నాట్ ఓన్లీ క్లాస్ ఫైల్ ఓన్లీ. Not only class, you don't call that class file. Clear? So that class file, which language it can be containing that class file? What is it? Bytecode. Don't call machine language, bytecode only. Okay, so compiler source for what is the source code of that compiler? .java. అది ఆ చిన్నవి చాలా మైనర్ థింగ్స్లో ఉన్నాయి. ఏంటి, మీరు అది ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు మనసులో అనుకుంటున్నారు, దాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు స్పెసిఫిక్గా దాన్ని ఇప్పుడు జావా అంటే దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్. జావా ఫైల్, ఓకే, జావా ఫైల్, జస్ట్ యూ టు ప్రొనౌన్స్ దట్ జావా ఫైల్ ఓన్లీ. సో కంపైలర్కి సోర్స్ ఫైల్ ఏంటి? .java or Java file. Clear? So if you want to convert that Java file from to Java file to class file, so which one you want to choose? ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు? జావా ఫైల్ అనేటువంటి దాన్ని క్లాస్ ఫైల్ కి కన్వర్ట్ చేయాలని అనుకుంటే ఏం చూస్ చేసుకుంటావు? కంపైలర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు మీకు డౌట్ ఏం లేదు కదా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. జావా కోర్ నేర్చుకుంటున్నారని అనుకుంటే దిస్ ఈస్ ద షుడ్ బి యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. మిగతా అన్ని కూడా తర్వాత. ఓకేనా? రైట్. సో దిస్ జావా class file, it cannot be generate any output. So that's why you have to choose the interpreter. So if you want to choose that interpreter, which one you have to select? JVM. Exactly, JVM. అర్థమైందా? డౌట్ ఏమన్నా? రైట్, JVM only. Whenever you approach that JVM, then automatically that interpreter it can be available. Okay, so you directly contact to what is that interpreter. You don't directly contact to interpreter. Whenever you choosing that JVM, then automatically that interpreter it can be available from that conversation. The binary code to bitcode. Code to bytecode. Exact binary code. Bitcode to binary code to bitcode. Binary code to bitcode. మిషన్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది క్లాస్ లెవెల్లో ఉంది. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మిషన్ లాంగ్వేజ్. జావా అనేటువంటి దానిలో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని అనుకుంటే ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి? ఒకసారి ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. బైనరీ డిజిట్స్ అనేటువంటిది మిషన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, బైనరీ డిజిట్స్ అనేటువంటిది అది బైట్ కోడ్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అది ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి. బైనరీ డిజిట్స్ అంటే మనకు ఒక లాంగ్వేజ్ అవుతుంది. బైనరీ డిజిట్స్ అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ అవుతుంది, అది మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే,
bytecode ante that is not a language, that is the size, Bits. that is the size only. This is the size. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇందులో పెట్రోల్ వేస్తావా, వాటర్ వేస్తావా, లేకపోతే దీనిలో ఏం వేస్తున్నా కూడా, లేకపోతే ఒక ఇసుక వేస్తావా, ఏదైనా నాకు అనవసరం. దిస్ ఈస్ ద సైజ్ ఓన్లీ. ఐ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ సైజ్ ఓన్లీ. Yes. Previous, whenever using this compiler, that compiler it can be read the only language, but this interpreter it cannot be identified that language. Wait only. Wait only. Whatever you want choosing in that size. So that's why run anywhere. So it can be calculated size only. And previous and C and C++, it can consider only language. That's why which platform you have to choose for the compiling. So that language it can be considered by the choosing of the language. But here the Java, it cannot be considered that from that language. It cannot be considered that language. It be considered that only size only. So that's why that language binary digits, it can be converted into bytecode only. The bytecode, it is not a language. It is the size oriented thing. So that's why which size it can be considered, 8-bit, 16-bit, or 32-bit, or 64-bit, or 128-bit. So which size your file, that's it. If it is available size, then it can be execute. It is size is available or not, that's the thing that Java it can be considered. That is the advantage. That is the main thing. That is the background process. That's why run anywhere. Okay, so this environment, how it can be available each and every system. This environment, whenever you installing the Java in your platform, which platform, any platform. If you want to choose Windows platform, if you want to choose any Linux platform, if you want to choose any Fedora platform, if you want to choose any Solaris platform, server platform or client platform, whatever it is, you have to choose that platform. Then you have to install Java. Then that Java environment ready to execute. That's it. So and previous, it is not available. If you want to install that the C programming and C++ programming, so that application also, it's be considered any platform. If you want to install C++ in Unix operating system, it is not available. That is C++ language in Unix operating system available. But the programming only, that compiler programming only, it's there. So on the time it can be asking that .exe file you want, or .sh file. If you want to use that Linux purpose, you want to use that C++ program, on the time .exe C++ file, it cannot be installed in that particular Linux operating system. They only take for sh files also only. 8 characters only input. Yes, that Linux operating system, it consider only .txt files. Each and every file, it can be utilizing file format is the .txt. What is that txt? Text content files only. If you want to given any graphical things or number or whatever it may be, you are to using that operating system, it can be converting text content only. But here Authentication also not there. They have only used for loop, while loop, and different switch like that. only that's the thing. But here this Java, if you want to use any command prompt, in that time also the Java JVM interpreter is available. Directories also you are using in Java. Yes, that's the thing. Okay, so that Java, why it is the variety use what is that the Java, it can be utilizing any platform. So that what the purpose and what containing it can be having that Java, in the sense that JVM, it can be available in that particular Java application. So whenever it is having that Java JVM, so that JVM, it can be containing that, what is that, interpreters.
Okay, so this interpreter, it can be given a output. Clear? Yes, sir. See here. This interpreter and output. Okay, so this is the Java file name dot, and here it can be available in the compiler. What type of file it can be having? Compiler. If you want to compile the program, that file, so what type of file it can be containing, that compiler? Finally, How can you compile that from the Java file? How can you compile? I don't know. How can you compile from the Java file? By using Java compiler. What is that code? Tell me that. Java C. Java C space. Java C space Java. class.java file name dot, Java. that is the compiling command. So whenever using this command, then automatically it can be generated. What is that generating? Uh, whenever using this command, with this command, whenever compiling this from Java file, then what it can be generating? Class file only it can be generating. Clear? And here, whenever it is successfully generating this class file, so next, what command you have to use in that executing file? Java C file. Huh? File. OneDrive. That is your system command only. What is that command? After the complete, after the getting of this class file, what type of command you have to use for that executing? Java C only. Here it is available any compiling? Sir, version. No, that is only for yourself. No, అది చెక్ చేయడానికి మాత్రమే. అది నీ యొక్క ఇండివిడ్యువల్ థింగ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ కంపైలింగ్ థింగ్. ఇక్కడ మనం జావా సి అనేటువంటి దాని, ఇక్కడ కంపైలర్ అనేటువంటి దాని దగ్గర మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? జావా సి అనేటువంటి జావా సి, వెన్ ఎవర్ టైప్ ఆన్ దిస్ జావా సి, it can be available. Whenever you type on this Java C, it can be available. What is that? Compiler. Java compiler. Here it can be required for that compiler. Without the compiler, how can you generate this class file? It is not a possible. So on the time you have to use this compiler. So that's why you have to using this command compiler, Java C, Java compiler. Yes or no? And here it is available any Java compiler? No. So on the time, why we are using this compiling? No. Here only you have to execute only. So on that purpose, just you have to use Java. Java space. Which file name? Main class. Class file name. Class name, it is not a class name. Class file name. మనం జావా అనేటువంటి ఫైల్ని కంపైల్ చేసినప్పుడు, సరిగ్గా వినండి, అర్థం చేసుకోండి. జావా ఫైల్ని కంపైల్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం? జావా సి. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. చూడండి, జావా ఫైల్ అనేటువంటి దాన్ని కంపైల్ చేయడానికి జావా సి అనేటువంటి కమాండ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. జావా సి అనేటువంటి కమాండ్ని యూజ్ చేసి దేన్ని కంపైల్ చేస్తున్నాము? మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఈ జావా అనేటువంటి ఫైల్ని కంపైల్ చేయడానికి జావా
దాన్ని ఏమన్నా జావా సి కమాండ్ అని అనకండి, జావా కంపైలర్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. జావా అనేటువంటి ఫైల్ని కంపైల్ చేయడానికి ఏం కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం? జావా కంపైలర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. జావా కంపైలర్ని యూజ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం? అది అక్కడ నీకు మైండ్లో కొంచెం క్లియర్ కట్ ఫామ్ పెట్టుకోండి. దేనికి మాట్లాడుతున్నారో ఒకసారి దాన్ని, అంటే మీరు చెప్పేది కరెక్టే, మీ లోపల ఉండేటువంటి థింగ్ కరెక్టే, ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్‌గా దాన్ని చెప్పేటువంటి యూజ్ చేసేటువంటి టెర్మినాలజీ అంటాం కదా, అది కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే. దట్స్ ఇట్. ఏం కాంప్లికేషన్ ఏం లేదు. మీరు ఆలోచించేది, మీరు అర్థం చేసుకునేది 100కి 200% కరెక్ట్, రైట్ అది. సరేనా? రైట్. చూడండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను అడుగుతాను క్వశ్చన్. నేను ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నా. మీకు అర్థమైందని నాకు అర్థమైంది. నేను ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు ఎలా అయితే క్వశ్చన్ రేస్ చేస్తున్నారో ఇన్ దట్ వే మీరు, నేను అడుగుతున్నప్పటికీ కూడా మీరు నా మాటని కన్సిడర్ చేస్తూ మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడు సోర్స్ ఫైల్ అని అనగానే మీరు కళ్ళు నా వైపు ఉన్న మీ మైండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డాస్ ఫాంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, బ్లాక్ స్క్రీన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి మీ మైండ్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను? క్లాస్ ఫైల్ అనే జావా ఫైల్ అనేటువంటిది ఉంది అని అనగానే డెస్క్టాప్ మీద ఉన్నటువంటి జావా ఫైల్, జావా ఫైల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ క్లాస్ ఫైల్, ఆ జావా ఫైల్ అనేటువంటి దాన్ని నేను కంపైల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను అని అనగానే దేన్ని కంపైల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను అని అంటే జావా ఫైల్. డెస్క్టాప్ మీద ఉన్న జావా ఫైల్ని చూడండి, మీరు కళ్ళు నా వైపే పెట్టండి, కానీ మీ మైండ్ మాత్రం డెస్క్టాప్ మీద తిరుగుతూ ఉండాలి. నేను ఏదైతే చూపించానో డెస్క్టాప్ మీద నిన్న, అది కన్సిడర్ చేసుకోండి, నా మాటని కాదు కన్సిడర్ చేసుకునేటువంటిది. అదేనా? రైట్. మళ్ళీ అడుగుతున్నాను చూడండి, ఇక డయాగ్రామ్ వైపు చూడండి. కంపైల్ అనేటువంటిది చేయడానికి జావా ఫైల్ అనేటువంటిది కావాలి. ఈ జావా ఫైల్ని కంపైల్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఏం కావాలి? జావా కంపైలర్ కావాలి. జావా కంపైలర్ కావాలని అనుకుంటే నేను ఏ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ. జావా సితో ఏ దేన్ని నేను కంపైల్ చేయాలి? జావా సితో జావా కంపైలర్ అనేటువంటి దానికి జావా సి అనేటువంటి జావా కమాండ్ అనేటువంటిది ఏంటి అని అంటే, కంపైలర్ అనేటువంటి కమాండ్ ఏంటంటే జావా సి. జావా సితో నేను దేన్ని కంపైల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను? జావా ఫైల్ని. జావా ఫైల్ని కంపైల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను, అవునా కదా? సో ఆ జావా ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది? దాని టైప్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది జావా ఫైల్ అని ఎలా నువ్వు చూస్ చేస్తావు? ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు జావా సి అనేటువంటి కమాండ్తో జావా ఫైల్ అనేటువంటి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి కంపైల్ చేస్తావు. ఏం జనరేట్ చేస్తావు అలా కంపైల్ చేస్తే? క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వితౌట్ ద జనరేటింగ్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్ ఫైల్, without the generating of this class file, okay, can you execute that java file? No, that's it. Very good. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు అందరూ. Okay, right. So this class, whenever you successfully generating this class file, you have to get the output. No. Again, that class file should be executed with the using of ఇంటర్ప్రేటర్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రేటర్ అనేటువంటి దాంతో మనం క్లాస్ ఫైల్ అనేటువంటి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తావు? క్లియర్? ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ which file you want to choose. I am not asking in that way. Here that class file, how can you execute the for using of command? What command you have to use? Java dot class file. no, class file Java space class file. exactly. Java space Class file. క్లాస్ ఫైల్. అక్కడ ఏం చూస్ చేస్తావు? ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూడు, డెస్క్ మీద ఈ సోర్స్ అనేటువంటి క్లాస్ ఫైల్ని అవుట్పుట్ అనేటువంటి జనరేట్ చేయడానికి ఇంటర్ప్రేటర్ కావాలి. దిస్ ఇంటర్ప్రేటర్ అనేటువంటిది అవైలబుల్ కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే మనం ఇక్కడ కమాండ్ ఏం యూజ్ చేస్తాం? జావా స్పేస్ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తావు? క్లాస్. నువ్వు ఏం ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నావు ఒకసారి నీ మాట ఆలోచించుకో. ఎగ్జాక్ట్లీ, నేను అదే అంటున్నాను, నీ మైండ్లో ఉంటుంది, కానీ ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ టెర్మినాలజీ ఏమవుతుందని అంటే పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏంటిది? క్లాస్ నేమ్ ఓన్లీ.
అలా అనడం కన్నా ఇంకొకటి దాన్ని కొంచెం కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు అంటే క్లాస్ ఫైల్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ అని అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము, ప్రోగ్రామ్ లోపల ఉన్నటువంటి క్లాస్ నేమ్ దగ్గరికి వెళ్తాం. బట్ యు ఆర్ నాట్ చూసింగ్ దట్ క్లాస్ నేమ్ హియర్, ఓన్లీ క్లాస్ ఫైల్ నేమ్ ఓన్లీ. అది క్లారిటీ, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనకి క్లాస్ ఫైల్ నేమ్ అనేటువంటిది ఏది ఉందో అది మనం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. క్లియర్? Yes, sir. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. ఇక్కడికి మనకి ఏమైంది అని అంటే దీన్ని ఏమంటాము అని అంటే ఈ టాపిక్ అనేటువంటి దాన్ని ఏమంటాం అంటే క్లాస్ లోడర్ సిస్టమ్. Class loader. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ క్లాస్ లోడర్ సిస్టమ్. ఓకే. Right. So here you have to choose this after the completion of that class loader. This is only class loader. Okay. So second one, what is that in the sense? This is the JVM. This is the JVM. నేను కొంచెం జూమ్ చేస్తాను. ఇంకా రికార్డింగ్ అవుతుందా? Yes, ఇంకా 5 minutes ఉంది. Okay. So in this JVM, actually, it can be having the some of the clear. You have to choose this. Here is it. Right. So here you have to, whenever you it can be coming from that the Java file, then it can be given a no. You have to select in this one. Yes. Right. This is the bytecode. You have to choose flag. Letter size కొంచెం sir. Yeah, yes. You need to increase that size. Just have to. Clear? Yes. Right. Down చేయండి sir. Okay. Right. So this is the bytecode actually. So whenever you what is that loading from this Java, so that file, source file, so what type of language it can be having that source file? Bytecode only. Bytecode. Clear? So in this bytecode, actually, just you have to choose here. It can be that bytecode. It can be there. Two type of. This is the class loader, and this is the bytecode verifier. This is the class loader. This is the class loader. Sorry, I have to choose one more. Yes. Class loader, and here Bytecode. yes, bytecode verifier. Verifier, right? So this bytecode class loader, in the sense, what is the class loader? This is the class loader. This is the class loader. Clear? This is the class loader. Oh. Right. So here the bytecode. Bytecode in the sense, what is the bytecode in the sense, whenever you loading this class loader, then
that code is available from this bytecode only. So this bytecode, it is converting each and everything should be converted to bytecode or not. That verification should be available in this bytecode verifier. Without this bytecode verifier, which one is converted that bytecode, this doesn't know. The JVM doesn't know. Yes or no? Yes, sir. Yes. So that's why that JVM, whenever it is available from this JVM, so should be whenever you loading this class loader, then that file, it can be completely that file, it can be converted to byte code or not. And some of them it converted or not converted. So those are all things it should be available here only, bytecode verifier. Clear? So yeah, this bytecode, whenever it is completed, this bytecode verifier, then the hits here one thing is there. What is that? JIT compiler. Here it is there. That is the, what is that? JIT Just compiler. Yes, exactly. This is the JIT compiler, and this is the interpreter. This is the JIT compiler. This is the interpreter. Yes, clear. So this one, what you call, and these are all things, is the executing engine. This is the executing engine actually. Executing engine.